children, how are you? Welcome back to Sanduni Teacher's YouTube channel. Today we are going to learn the second lesson of Unit 1. Plan the work, work the plan. To do this lesson, you need your grade 8 Pupil's book and your writing book. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා අපේ channel එකේ කරන පාඩම් වලට වෙනම අභ්‍යාස පොතක් පවත්වාගෙන යනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ පොතත් ඔයාගේ Pupil's book එකත් අරගෙන අද දවසේ පාඩමට යමු යමු. Children, are you ready to learn English? Okay, let's start our lesson. Today I thought of teaching you a grammar lesson. ඉතින් අට ශ්‍රේණියේ ඉන්න දුවල පුතාලට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ව්‍යාකරණ පාඩමක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ පාඩම මුල සිට අග දක්වාම හොඳ අවධානයෙන් යුතුව නරඹන්න මම කියලා දෙන අභ්‍යාස මාත් එක්කම සිදු කරමින් අපි මේ grammar point එක හොඳින් ඉගෙන ගමු. Well, let's start our lesson. Children, first look at these words. Can you give me a name for these words? How can we call them? අපි කොහොමද මේ වචනවලට කියන්නේ? Children, these are pronouns. Pronouns. අපි මේ වචනවලට කියනවා සර්වනාම පද. Pronouns කියලා. ඉතින් අද පාඩමේදී මම ඔයාලට උගන්වන්නේ විශේෂ pronouns වර්ගයක්. Children, in this lesson we are going to learn a kind of pronouns. They are called reflexive pronouns. Reflexive pronouns. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ reflexive pronouns කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේ reflexive pronouns ඉදිරිපත් කරන්න කලින් මම ඔයාලට subject pronouns සහ object pronouns ටිකක් මතක් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් මම ඒ සඳහා මෙන්න මේ විදිහේ වගුවක් භාවිත කරනවා. In this column I am writing subject pronouns and in the third column I am writing object pronouns. Now tell me, what is the first person singular subject pronoun? Yes, that is I. Singular subject pronoun එක first person. උත්තම පුරුෂ subject pronoun එක වෙන්නේ I. ඒ I කියන subject pronoun එක ලියන object pronoun එක මොකක්ද? That is me. Me. ඉතින් ඔයාලා මේ වචන ගැන හොඳ අවබෝධයක් grade 7 වලදී ලබාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉතුරු වචන ටිකත් බලමු. කොහොමද ඔයා කියලා කියන subject pronoun එක ලියන්නේ? You. ඒකේ object pronoun එක you. ඊළඟට ඔහු කියලා කියන subject pronoun එක කොහොමද ලියන්නේ? He. ඒකේ object pronoun එක him. He, him. ඊළඟට ඇය කියලා ලියන්නේ කොහොමද? She. ඒකේ object pronoun එක her. She, her. ඌ ඒක කියන්න භාවිත කරන subject pronoun එක it. ඒකේ object pronoun එක it. ඉතින් මේ තියෙන්නේ singular pronouns කිහිපයක්. දැන් අපි බලමු plural බහුවචන pronouns මොනවද කියලා. හොඳයි. එහෙනම් මට කියන්න අපි කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ කොහොමද? we. we තමයි subject pronoun එක. ඒකේ object pronoun එක us. we, us. ඊළඟට කියන්න ඔබ කියලා කියන subject pronoun එක මොකක්ද? you. ඒකේ object pronoun එකත් you. ඊළඟට ඔවුන් කියලා කියන්න පාවිච්චි කරන subject pronoun එක මොකක්ද? they. object pronoun එක them. ඉතින් මේ දක්වා ඔයාලා grade 7 වලදී ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. grade 8 වලදී අපි ඉගෙන ගන්න යන pronoun වර්ගය තමයි
Reflexive pronouns. Reflexive pronouns. හොඳයි. දැන් හොඳට අහගන්න. I, me, මම ගැන කතා කරන reflexive pronoun එක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. Myself. Myself. මම විසින්ම කියන අර්ථය තමයි මේ වචනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා විසින්ම කොහොමද ලියනව ඇත්තේ? Yourself. Y-O-U-R-S-E-L-F. Yourself. ඊළඟට ඔහු විසින්ම. Himself. Himself. ඇය විසින්ම. Herself. Herself. ඌ විසින්ම. Itself. Itself. හොඳයි. දැන් අපි බලමු plural reflexive pronouns කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි විසින්ම. Ourselves. Ourself නෙවෙයි ourselves. ඔබලා විසින්ම. Yourselves. Yourselves. ඔවුන් විසින්ම. Themselves. Themselves. එහෙනම් බලන්න මේ singular reflexive pronouns කොහොමද අවසන් වෙන්නේ? self කියන වචනයෙන්. self, self, self. ඊළඟට plural reflexive pronouns කොහොමද අවසන් වෙලා තියෙන්නේ? cells කියන part එකෙන්. cells, cells, cells. right. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් නේද යම්කිසි වාක්‍යයක තියෙන reflexive pronouns හඳුනා ගන්න. self, cells කියලා අවසන් වෙන්නේ මේ reflexive pronouns. ඒවායේ සරල අර්ථය වෙන්නේ එම කෙනා විසින් කියන අර්ථය. හරි. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න self, cells කියලා අවසන් වෙන හැම වචනයක්ම reflexive pronouns වෙන්නේ නැහැ. මීට අමතරව intensive pronouns කියලා වර්ගයකුත් තියෙනවා. ඒවත් ඉවර වෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඒවා ලියන්නෙත් මෙම වචනම භාවිත කරලා. හරි. අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන ඉගෙන ගනිමු. දැන් ඔයාලා මේ දීලා තියෙන නෝට් එක ඔයාගේ writing book එකේ සටහන් කරගන්න. ඒ සටහන් කරගන්න ගමන් මේ වචන මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. Right, I think you have written the note. Now look at this example sentence. Read it. John is preparing himself for the speech. Read it again, please. John is preparing himself for the speech. Now, tell me, what is the subject of this sentence? මොකක්ද මේ sentence එකේ subject එක? උක්තය? Yes, that is John. John. And tell me, what is the verb of this sentence? මොකක්ද මේ sentence එකේ verb එක? ක්‍රියාපදය? Is preparing. Is preparing. ඒ වගේම මේ sentence එකේ object එක මොකක්ද? What is the object of this sentence? That is himself. Himself. And also tell me,
Can you find a reflexive pronoun in this sentence? What is it? Himself. Himself. So now it is clear that the reflexive pronoun himself is the object of this sentence. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ අඩංගු වන reflexive pronoun එක තමයි මේ වාක්‍යයේ object එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ වාක්‍යයේ අර්ථය සාකච්ඡා කරොත් ජෝන් සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා ඔහු විසින්ම කතාව සඳහා. එහෙනම් මේ sentence එකේ subject එක වෙන්නේ John, object එක වෙන්නේ himself. himself කියලා කියන්නේත් ඔහු විසින්ම කියලා කියන්නේත් මේ ජෝන් ගැනම තමයි. එහෙනම් මේ subject එකෙන් කියවන පුද්ගලයාත් object එකෙන් කියවන පුද්ගලයාත් එක්කෙනෙක් නේද? අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි අපි මේ reflexive pronoun එක භාවිත කරන්නේ. අපි වාක්‍යයක subject එකෙන් සහ object එකෙන් එකම පුද්ගලයා ගැන කතා කරනවා නම් reflexive pronoun එකක් භාවිත කරනවා. Children, we use a reflexive pronoun when the subject and the object are the same person. ඉතින් බලන්න, John is preparing himself. John සූදානම් වෙමින් සිටිනවා ඔහු විසින්ම. ඔහු විසින්ම කියලා John ගැනම නේද කියන්නේ? මෙතනදී ජෝන් ගැන නැවතත් කියනවා. ඔහු විසින්ම ඒක කරනවා වෙන කවුරුත් උදව් කරන්නේ ඔහුම තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක අපිට විශේෂයෙන් කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට නැවතත් object එක මගින් subject එක වාක්‍යයක විශේෂ කරලා කියනවා නම් අපිට reflexive pronoun එකක් තමයි මේ විදිහට භාවිත කරන්න වෙන්නේ. Children, a reflexive pronoun is an object that reflects back to a subject. That's why we call them reflexive pronouns. They reflect back to a subject by being an object of a sentence. Then ඔයාලා මේ දීලා තියෙන note එක ඔයාගේ writing book එකේ සටහන් කරගන්න. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. Now look at this example. We blamed ourselves for the mistake. We blamed ourselves for the mistake. අපි බැනගත්තා අපිටම වැරද්ද සඳහා. එහෙනම් අපි අපිටම තමයි බැනගෙන තියෙන්නේ. මේ sentence එකේ subject එක වෙන්නේ we. අපි object එක වෙන්නේ අප සඳහාම අප විසින්ම කියන ourselves කියන reflexive pronoun එක. එහෙනම් මේ object එකෙන් නැවතත් subject එක reflex කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි reflexive pronoun එකක් මගින් object එක reflect කරනවා. ඒ වගේම subject එක සහ object එක කතා කරන්නේ එකම කෙනෙක් ගැන, එකම පුද්ගලයින් ගැන. Okay children, now let's answer some questions to practice these reflexive pronouns. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියන්න. අපි බලමු ඔයාලට නිවැරදිව මෙම reflexive pronouns වාක්‍යවල භාවිත කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි කලින් කතා කරපු reflexive pronouns මෙම වාක්‍ය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ගැළපෙන විදිහට භාවිත කරලා මෙම වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න ඔයාලගේ writing book එකේ එහෙනම් ඔයාලා පිළිතුරු ලියලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක play කරන්න. Children, now answer all these questions in your writing book using reflexive pronouns.
Well, I think you have answered these questions. So let's check your answers. Fill in the correct reflexive pronouns. Sentence number 1. Sally saw blank in the mirror. මේ sentence එකේ subject එක වෙන්නේ Sally. එහෙනම් Sally දැක්කා ඇයවම කණ්ණාඩිය තුලින්. අපිට reflexive pronoun එක භාවිත කරන්න වෙන්නේ herself. Herself. Number 2. Tom can paint the picture blank because he is good at painting. Tomට පුළුවන් පින්තූරය පාට කරන්න ඔහු විසින්ම මොකද ඔහු painting වලට හොඳ නිසා. එහෙනම් අපිට answer එක ලියන්න පුළුවන් himself. Himself. Number 3. The children did the washing up ඔවුන් විසින්ම. Themselves. Themselves. Number 4. I like to watch blank in a video film. Myself. Myself. Number 5. Simon and George did their homework. මේ දෙන්නම homework කරා ඔවුන් විසින්ම. Themselves. Right? Number 6. Sue, did you bake the cake blank? ඔයා කේක් එක බේක් කරාද? ඔයා විසින්ම කියලා නේද එන්න ඕනේ. එහෙනම් answer එක වෙන්නේ yourself. Next one. The boys opened the parcels. පිරිමි ළමයි විසින්ම. ඔවුන් විසින්ම. Themselves. Number 8. Susan made a video film about cats. ඇය විසින්ම. Herself. 9. Can you find the way to the cinema? ඔයාට පුළුවන්ද සිනමා ශාලාවට යන පාර හොයාගන්න? ඔයා විසින්ම. Yourself. Last one. My father built the tree house. ඔහු විසින්ම. Himself. Right. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා reflexive pronouns වාක්‍යවල භාවිත කරන්න ඕනේ. අපි pupils book activities වලට යන්න කලින් තවත් කරුණු කිහිපයක් මේ reflexive pronouns ගැන සාකච්ඡා කරමු. Children, now I'm going to discuss some more details about reflexive pronouns. These points are about the usage of reflexive pronouns. Look, a reflexive pronoun can be used as an object which comes immediately after a verb or preposition. අපිට reflexive pronoun එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක object එක විදිහට. එම object එක යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවට පසුව එහෙම නැත්නම් preposition එකකට පසුව. මේ බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණය. Anne is teaching herself to play the guitar. Anne is teaching herself to play the guitar. Anne උගන්වමින් සිටිනවා ඇයටම ගිටාර් එක වාදනය කරන්න. මෙතනදී ඇයට කවුරුත් උදව් කරන්නේ ඇයම තමයි ඉගෙන ගනිමින් සිටින්නේ. එතකොට මේ sentence එකේ verb එක මොකක්ද? Yes, the verb is teaching. Is teaching තමයි මේ sentence එකේ verb එක වෙන්නේ. ඊළඟට reflexive pronoun එක තියෙන්නේ මේ verb එකට වහාම පසුව නේද? Immediately after the verb. Herself කියන reflexive pronoun එක එහෙනම් යෙදලා තියෙන්නේ
verb එකට පසුව ඒ වගේම ඒක මේ sentence එකේ object එකක් වෙනවා. Here's another example. Ruan is making himself a sandwich. Ruan sandwich එකක් හදනවා ඔහු විසින්ම. ඔහුටම තමයි සෑන්ඩ්විච් එක හදන්නේ. ඔහු විසින්ම හදන්නේ. කවුරුත් එයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී නම් තියෙන්නේ indirect object එකක්. නමුත් ඒකත් යෙදෙන්නේ is making කියන ක්‍රියාවට වහාම පසුව. පැහැදිලිද? Here's another example. Read it too. She often talks to herself. She often talks to herself. ඇය නිතරම ඇයටම කතා කරනවා. තනියම කතා කරනවා කියලා කියන්නේ. Right. ඉතින් මෙතනදිත් herself කියන reflexive pronoun එකේ යෙදලා තියෙන්නේ verb එකට පසුව නෙවෙයි to කියන preposition එකට පසුව. එහෙනම් යම් යම් prepositions වලට පසුවත් අපිට reflexive pronouns භාවිත කරන්න පුළුවන්. Right. Now look at my second point. That is, these words can be used to show the emphasis given by the speaker to a certain noun or pronoun. මෙම වචන අපිට යම්කිසි දෙයක් විශේෂයෙන් කියන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. For example, Jane herself informed me of her decision. Jane ඇය විසින්ම මට දැනුවත් කරා ඇයගේ තීරණය. Number 2. Did you yourself wash the car? ඔයා විසින්මද කාර් එක wash කරේ? මෙතනදී herself ඇය විසින්ම. Yourself ඔයා විසින්ම කියලා emphasis විශේෂයෙන් වැඩිපුර කියනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපි මේ වචන භාවිත කරනවා. නමුත් මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපි කතා කරපු reflexive pronouns වල වචන වුණාට මේ වාක්‍යවල ඒවා යෙදලා තියෙන reflexive pronoun එකක් විදිහට නෙවෙයි intensive pronoun එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ පාඩම සරල කරන්න වෙන්නේ නැති intensive pronouns ගැන කතා කරන්නේ නැතුව reflexive pronoun ගැන කතා කරලා ඒ වචන අපිට emphasis වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට විස්තර කරන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ දීලා තියෙන note එක ඔයාගේ writing book එකේ සටහන් කරගන්න. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඔයාලගේ Pupils book එකේ කොහොමද අපිට මේ කරුණු පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ කියලා. Children, now look at the learning point given in your Pupils book at page number 3 and 4. Here it is. Let's read the learning point. මාත් එක්කම learning point එක කියව ගන්න. Read the following sentences paying attention to the highlighted words. අපිට කියනවා මෙම වාක්‍ය කියවන්න කියලා highlighted words වලට අවධානය යොමු කරන ගමන්. So let's read these words. Why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? Did you do it all by yourself? All by myself? Our art teacher himself designed the invitation for the chief guest. Ruin and Meena promised to do the decorations by themselves. Our English teacher said that she herself would prepare them. I am sure we can make the English camp a success
and be proud of ourselves. Then it is mentioned that the highlighted words given above are called reflexive pronouns. ඉහළ දීලා තිබ්බ highlighted words වලට කියන්නේ reflexive pronouns කියලා. Study the chart given below කියලා අපිට chart එකක් දීලා තියෙනවා. Singular reflexive pronouns වෙනමත් plural reflexive pronouns වෙනමත්. ඉතින් අපි ඒ ගැන කලින් සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ පිටුවේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Point number 1. A reflexive pronoun used as an object comes immediately after a verb or preposition. මම කලින් කිව්වා වගේ reflexive pronoun එකක් object එකක් විදිහට යෙදෙනවා. එහෙම යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදයට හෝ නිපාත පදයකට පසුව. For example, why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? මෙතන yourselves කියන reflexive pronoun එක යෙදලා තියෙන්නේ make කියන verb එකට පසුව. ඊළඟ example එක I'm sure we can make the English campus success and be proud of ourselves. Ourselves කියන reflexive pronoun එක of කියන preposition එකෙන් පසුව යෙදලා තියෙනවා. Right. Now look at the second point. A reflexive pronoun form can also be used to show the emphasis given by the speaker to a certain noun or pronoun. Reflexive pronoun වර්ගයක් තියෙනවා. එමගින් අපිට පුළුවන් speaker කියන නාමපදයක් හෝ සර්වනාම පදයක් විශේෂයෙන් දක්වන්න. ඒක emphasize කරලා ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරවන්න. For example, our teacher himself designed the invitation for the chief guest. Our English teacher said that she herself would prepare them. ඉතින් ඒ reflexive pronoun form එකෙන් අපිට පුළුවන් emphasis කරන්න කියලා මේ විදිහට උදාහරණ දෙකකුත් learning point එකේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරා reflexive pronouns ගැන. එහෙනම් දැන් අපි ඔයාලගේ pupils book එකේ දීලා තියෙන activities වලට යමු වෙමු. Children, now let's attempt the questions given in your pupils book. So that, turn to page number 4 of your pupils book. We are going to answer activity 1.3. Here it is, activity 1.3. As you can see, there are two parts in this activity. So first, let's attempt the first part. Part A, read the question. Rearrange the words to form correct sentences to use reflexive pronouns as objects. Reflexive pronouns objects විදිහට භාවිත කරමින් මෙම වාක්‍ය නැවත rearrange කරන්න. පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා කියනවා. So here they have given us 5 sentences with jumbled words. Now try to make the correct sentences using each one. After that, play the video to check your answers. එහෙනම් දැන් ඔයාලා නිවැරදි වාක්‍ය ඔයාලගේ writing book එකේ සටහන් කරලා ඉන්පසුව වීඩියෝ එක play කරන්න. අපි ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා බලමු. Well, I think you have formed all the sentences correctly. So let's check your answers. Children, this is how you have to make the correct sentences. Sentence number 1. Look at the first question. Herself blamed what she for happened. ඉතින් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් subject එක වෙන්නේ she, ඒ වගේම verb එක වෙන්නේ blamed. ඊළඟට අපි object එක විදිහට reflexive pronoun එක ගමු herself.
එහෙනම් අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. She blamed herself for what happened. Right? Look at the second one. I dictionary myself bought. ඉතින් අපිට මෙතනදී subject එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ I මම කියන වචනය. ඒ වගේම verb එක bought. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් object එක එහෙම නැත්නම් reflexive pronoun එක වෙන්නේ myself. එහෙනම් අපි වාක්‍ය හදමු. I bought myself a dictionary. Third one, of made cup himself he a tea. So the possible subject of that sentence is he and its verb is made and the reflexive pronoun or the object of the sentence is himself. So the correct answer is he made himself a cup of tea. Number 4, a circle they in arranged themselves. එහෙනම් මෙතනදී subject එක වෙන්නේ they, verb එක වෙන්නේ arranged, object එක අපි ගමු reflexive pronoun එක themselves. එහෙනම් answer එක එන්නේ they arranged themselves in a circle. පැහැදිලි නේද? Right. Last one. Defended the dog against kitten our itself. කොහොමද මේකේ නිවැරදි වාක්‍ය හදන්නේ? Like this. The dog defended itself against our kitten. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම answer එකක්. Our kitten defended itself against the dog. ඒ පිළිතුරත් නිවැරදි. Right. Now let's move to the second part of this activity. Here it is. Look at the question. Follow the example and mark with this symbol the positions where you can use the word within brackets. Copy them into your writing book. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියනවා using this mark මෙන්න මෙම සලකුණ භාවිත කරලා මෙම වාක්‍යයේ reflexive pronoun එක යොදන්න පුළුවන් positions ස්ථාන mark කරන්න කියලා. මෙතන උදාහරණයක්වත් දීලා තියෙනවානේ. I prepared meals කියන sentence එකට myself කියන වචනය අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් ස්ථාන දෙකක් සටහන් කරලා තියෙනවා. I prepared meals myself කියලා වාක්‍යයේ අගට යොදන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේම I myself prepared meals. I වලට පසුව subject එකට පසුව භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙම වාක්‍යවලටත් එම ස්ථාන දෙකට මෙම reflexive pronouns යොදන්න. මුලින්ම ඔයාලා මේ mark එකෙන් ඒක යෙදෙන්න ඕනේ positions ලකුණු කරන්න. ඉන්පසු ඔයාලගේ writing book එකේ නිවැරදි ලෙස එම වාක්‍ය පිළියෙල කරන්න. ඔයාලා මේ ක්‍රම දෙකටම පිළිතුරු ලියලා වීඩියෝ එක play කරන්න. Have you all finished? Okay, let's check your answers. Number 1, she admitted that it was wrong. ඇය පිළිගත්තා ඒක වැරදි කියලා. ඒ වගේම අපිට වරහන් තුල දීලා තියෙනවා herself කියන reflexive pronoun එක භාවිත කරන්න කියලා. එතකොට අපිට මේක ක්‍රම දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. They are she admitted that it was wrong herself. එහෙම නැත්නම් she herself admitted that it was wrong. ඉතින් ඔයාලට සමහර පොත්වල දකින්න පුළුවන් වේවි මේ විදිහට අපි pronoun එක භාවිත කරාට ඒවා reflexive pronoun වෙන්නේ නැහැ. ඒවා intensive pronoun වෙන බව. ඇත්තටම මෙතන දෙවන වාක්‍යයේ තියෙන intensive pronoun එකක්
ඉතින් මේ intensive pronoun එක භාවිත කිරීමේදීත් විශේෂතා තියෙනවා. අපිට හිතුමතේට හැමතිස්සෙම intensive pronouns use කරන්න බෑ. මොකද මේක අපිට අනවශ්‍ය කරුණක් වෙන්නත් පුළුවන්. Children, actually in this sentence, the word herself is an intensive pronoun, not a reflexive pronoun. Yeah, and also in most of the cases they may be redundant. Or they may be unnecessary to the sentence. ඉතින් අපිට හැමතිස්සෙම මේවා පාවිච්චි කරද්දී කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කරන්න සිදු වෙනවා. දැනට ඔයාලට මේ විදිහට වාක්‍ය අවසානයේ සහ සබ්ජෙක්ට් එකට පසුව මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන පොසිෂන් එක තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එකෙන් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කරුණ තේරුම් ගන්න අපහසුයි නම් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. අපි මේ දීලා තියෙන විදිහට මේ ඇක්ටිවිටි එක කම්ප්ලීට් කරමු. Right. Number 2. My father grows these vegetables. එහෙනම් ඔයාලා පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ කොහොමද? My father grows these vegetables himself. එහෙම නැත්නම් My father himself grows these vegetables. Right. Number 3. They built a house. එහෙනම් අපි දීලා තියෙන pronoun එක භාවිත කරමු. They built a house themselves or they themselves built a house. Number 4. The kitten cleaned. The kitten cleaned itself. The kitten itself cleaned. Number 5. We cook the meals. We cook the meals ourselves. We ourselves cook the meals. හොඳයි ඉතින් ඔයාලට reflexive pronouns සම්බන්ධයෙන් ඔය කෙටි අභ්‍යාසය තමයි Pupils book එකෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත reflexive pronouns ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඕනම අවස්ථාවක reflexive pronouns නිවැරදිව භාවිත කරන්න හැකියාව ඇති කියලා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අද දවසේ homework activity එක මොකක්ද කියලා. Children, here comes your homework. Fill in the correct reflexive pronouns. Here I have given you 10 sentences. As your homework, fill in these blanks using the correct reflexive pronouns. ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ඔයාලගේ writing book එකේ ලියලා පිළිතුරු සටහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ comment section එකේ ඔයාලා පිළිතුරු සටහන් කරොත් මම ඔයාලට මට පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයාලගේ පිළිතුරු වල වැරදි අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන්නම්. Okay children, that's all for today. Now let me sum up today's lesson. Today in this lesson we learned a lot of things about reflexive pronouns such as its definition, how to identify them, the usage of them, and we discussed a lot of examples and did some activities to practice them. So I think you really learned something new in this lesson. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Listen, hope I've done my part for you. Now it's time for you to do your part. Study, practice and review. Thank you for watching. Let's meet with the next lesson soon. Till then, take care. Goodbye children. I am Saduni teacher.